voice over kan, voice over ataupun background kan. Okay. Orang kampung malah PC. Oh maknanya. Oh pocot. Ya. Ya baunya. Kampung. Ya orang kampung. Live dari Sarawak. Okay. Live kata. Oh, sila. So, Just take this off. System is AMD 3200 This. AMD Ryzen. Okay, I like this. Polyform. is Wait, what is it? Okay, Right. 3200G. And suahnya vape pot. ada tak? alright. Boleh ku mula? Okay, ni ada efek skip tu. Oh, efek. Mak tunggu dah mula tak ya. Am I in the shot? This one? Don't throw it away, keep it. No, where's the manual? Simpan tak? Cool. Baik. Go away manual. First, tu angkat dulu. Angkat naik. Where's the triangle? Pasti Ryzen, palak Ryzen pergi ke situ. Triangle lah. See it. Nanti you see this thing? I see it. This thing point here. Got it. Untuk yang si berapa tech savvy, Cool man. Don't- Jangan ada jangan. don't touch it by the pins. You're gonna put it right. My hand's shaking. Okay, Nervous fell down. kaban. I'm not nervous. I have thyroidism. Check it. Okay. Pasal tutup. Come in. Alright. Did I put it right? Okay, betul lah segitiga ya sia. Lagi kilat. Fan. Fan up. Okay, kita pakai stock cooler. Top cooler AMD. Kelaknya ada duit biasalah sini pun boleh. Lah jadi colorful rainbow puke. Apa unicorn puke, unicorn parts and everything. Ya yang jadi ni pula. It has thermal paste. Ya, dah ada thermal paste. Ada. Saya perlu bingung lagi. Tapi fobbing time boleh pakai. Kelak sebenarnya stock cooler tu hanya boleh pakai sementara lah. Sementara kita orang update. Okay, ada backplate. Take off this. Okay, aku ni buka. Tak, jangan dibuang. Ni tak kita orang nak update kelak. Buang. Pakai apa nama? Cooler kedap power cooler ke. Okay, yalah kelak jadi klipnya. Oh my god. It came out. Susah mana ada thyroid, malah benda-benda halus tu. That's why aku recommend. Ulah kena rik tangan juga macam tu. Contohlah cooler je kat tu macam orang. 880. Watercool? No? Next, which CPU fan are we using then? Is it the one here? Ito? Okay. That AMD is pointing to shield. Like this. No, shield. Graphic card. Tu. Kita nak upgrade. Amiknya weh. Oh! Cara take this. Tup! Saya akan perlukan ya. Boleh buang. You see this? What? Boleh tak? Bah, tak. Bah, je. But I don't have the tank. That's why I'm waiting for the tank. Kipas Watch dalam zigzag pattern ya kawan-kawan. dalam zigzag. Nak isi masuk. Need something to hold it Push. down. Sihat. Nah. You push it down. No, this one to connect.
Is it connect? Oh, push it. Wait. Nope. It's reach. Oh, right. It's in. Pertama kali dalam dunia orang Betul? malah PC sampai 4 tangan. Oh. Okay, it's in. It's in. Kan? How is it done? Dah habis. Sampainya habis. Okay, habis. Dah berhenti. Yes. Dah melawan Hasan. Dia melawan. It's not. Cik bagus juga malah ajar tempat. Dia halus bila kau rabun. And thyroidism. Alamak. Bateri habis. Sudah. And it's done. Sampai. How am I gonna hide this? Macam mana nak sembunyikan ni? Lan. Macam mana nak sembunyikan tak, Lan? Okay. There is no way. Up here. There is no way to sembunyikan the So cable. what I do is, and which one is the CPU? Up or down? Down. You Not should tell me, don't bad. ask me. PCIe slot. Kenapa? Nah, different motherboard is different apa? Dan pun tempat lah. Macam tu. You take a closer look at this one. Aha. And we can hide it here. Tak sangatlah kedai memakan. Okay, next. Yang this, ha? Next is your this one. Untuk yang lama lah. Not gonna use this. Oh, Alright. this one. You can do any of it. This one also can. That one first. Okay, ada skru kecilnya kan. I know. Keluarkan Let me skru take this kecil. out. So, buka dulu. Buka dulu. Sedangkan. Buka. Situ sikit, si nampak. Show mana orang. Asalnya baru kata orang. XPG, Spectrix. Saya tahu apa nama spek. But paling pentingnya RGB, bruh. It's freaking RGB. Okay, so tes dulu. Okay, ngam. Ya. Where is the? Oh no. Why doesn't it want to go in? Okay. Di sini screw nyetik. Ada skru kecilnya. Okay, taruh screw. All set. But why won't it stick? It is stick. It's stick already. Oh, stick. Oh dear. Ya, cara orang yang molah. Okay, just a little resistance. Sekejapnya melawan balik orang tua. Orang tua ada malah ni lah. Ada malah komputer macam tu. Okay. Okay, RAM. Kita menggunakan set dah orang sawak mana menggunakan. Kita akan pakai RAM lah DDR4 RGB bro. HyperX Fury RGB. Pakai yang kaya lip-lap. Lampu lip-lap. Mendapat masang lampu lip-lap dalam untuk nak pasang. The fish. Okay. Ni stikernya. Kena saya ada stiker. There is sticker. So sini Mahal stiker ya. Ni muka stiker tu. Saya dah lah. Kat sini-sini. Present 3 tadi pun ada asal. stiker juga. Okay, so So, line up the notch. Which one is the shorter one? right. Kita gunakan slot. No, okay. I did not take this out. How the heck do you take this? No, the one is no. Cik perlu. Okay. Ingat, untuk orang bergegar macam tu. Ya, bukan nervous ke? Bukan nervous. Mun bergegar, tapi belum pernah pergi hospital. Dia cuma lapar, tak boleh makan. Cuk, apa? Gula. Okay, sebelah okay. masuk. Macam sakit jantung masukkan tu. A little bit. Okay. Sakit jantung. Masih ya? Masih kah? Okay lah. Right, the next one. Sedangkan Datuk dah terbuka sikit. Sen-sennya lah. Hey. Si sabar Sen. lagi orang.
Alright. Dah agak lagi bateri tu kah? Run yang kedua. Masukkan dalam saja lo. Cucuk saja lo. Hai. Okay, run yang kedua. Daripada kau. Dan secara teknikalnya kena hitam tingkah 2. Okay, sebab kita akan ada macam tu untuk dual channel. Sorry. Because it's true. Kita nak buka LAN dia ajak supaya dia laju sikit. Done with that one. Mau ada budget tak tambah lagi, ada 2 slot lagi. Okay, so Complete. setting tu siap. Setting motherboard dah siap. Sekarang kita nak masuk motherboard. Masuk. Patutnya masuk switch power switch dengan LED indicator. There's ground. No ground. Okay, where's the reset? Wait.